Sewage pipeline works done, but roads left unrepaired. Korba locals upset, demand that they be repaired before famous farmer church feast. We cannot cap private hospital rates beyond a point, says Health Minister after disquiet over high COVID treatment rates in private hospital. Madgaon market vendors demand more CCTV cameras. Security express worry as crime rate up in town. Met Department issues orange alert, says Goa to witness heavy rains, gusty winds over next 3 days, warns fishermen not to venture out into the sea. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. Cases are rising. The peak is yet to come. Goa and India are reeling with the healthcare infrastructure under tremendous pressure. In the last 24 hours, India reported more than 96,000 coronavirus cases, taking the tally to 52.14 lakhs. Meanwhile, the COVID-19 recoveries have crossed 41 lakh, marking the biggest single-day recoveries of more than 87,472. Coronavirus cases have crossed 3 crore mark globally. A single-day jump of 96,424 COVID-19 cases were reported in India on Friday. In the past 24 hours, 1,174 deaths were reported and more than 87,472 patients have recovered. India has reported about 52,14,677 COVID-19 positive cases till date. The active cases have crossed 10 lakh mark. 84,372 deaths were reported and more than 41 lakhs 12,551 patients have recovered so far. Here are the 5 worst coronavirus states in India. Maharashtra is leading with 11.45 lakh, followed by Andhra Pradesh with 6.1 lakh, Tamil Nadu with 5.25 lakh, Karnataka with 494 lakh and UP with 3.36 lakhs. Almost 3.14 lakh cases were reported worldwide on a single day. The global cases have reached 3.42 crores. 9.50 lakh deaths were reported and 2.20 crore patients have recovered worldwide. Here are the 5 worst coronavirus nations in the world. United States is leading with more than 65.30 lakh cases, followed by India 52.14 lakh cases, Brazil with 44.57 lakh cases, Russia with 10.85 lakh cases, Peru with 7.50 lakh cases. It's a Goa 365 Bureau report. Heavy rain is expected on 19th, 20th and 21st of September. Rain is very likely to witness an increase from September 19 due to cyclonic circulation over West Central Bay of Bengal, IMD Goa said on Friday. The department has issued orange color alert for these 3 days. Here are the details. Very to very heavy rainfall is expected and is likely at 3 to 4 places over North and South Goa on the 19th, 20th and the 21st of September. Extremely heavy rainfall exceeding 20.5 centimeter in the next 24 hours is likely on 1 or 2 parts over North or South Goa on the 19th, 20th and the 21st of October. The wind speed will be around 30 to 40 kilometers per hour is likely over North and South Goa district during the same period, the states the IMD releases. The rainfall activity is going to be higher on 19th, 20th and 21st of September. There is a good possibility that very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours, that is going to take place at 3 or 4 stations over North Goa and South Goa districts on 19th, 20th and 21st of September. Now, since the activity is very high, there is even possibility of 1 or 2 stations exceeding 20 centimeters of rainfall in 24 hours. Highest high activity of rainfall is expected on 19th, 20th and 21st of September. And we would request that public who are staying in areas which are vulnerable for this weather-related disasters, they should be taking precautions for that. The Met Department gave details on the rainfall in various quarters. At this moment, the rainfall is 31% above the normal at this point in the time of the last year. Now, regarding the forecast of weather for the coming days,
There are actually a number of systems that are going to enhance the rainfall activity over Goa in these coming 3 to 4 days, and those systems are like, first thing is something called a shear zone that is there running over the 15-degree latitude, 16-degree latitude in fact, at a height of around 3.1 to 5.8 kilometers from mean sea level. And then there is a cyclonic circulation over the west central Arabian Sea near to Andhra Pradesh and Orissa coast. So these two systems are there already, and there is another system that is very likely to form by around 20th of September over east Bay of Bengal. So all these systems are going to enhance the monsoon activity and the rainfall over Goa in these coming days. The fishermen have been advised not to venture into the sea. IMD has also warned about uprooting of weak trees and localized power interruption. And now fishermen warning, the weather near the coast of North Goa, South Goa, Karnataka, Kerala and even Lakshadweep area are going to be experiencing squally weather in this coming 5 days, that is from 18th up to around 22nd. Weather is going to be squally over these coastal areas. So fishermen are requested not to venture into sea. Winds will be of the speed of around 45 to 55 kilometers per hour during these 3 to 4 days, 5 days maybe. So fishermen are requested not to venture into sea from 18th to 22nd along North Maharashtra, South Maharashtra, Goa coast, Karnataka, Kerala and Lakshadweep coast. It's a Goa 365 Bureau Report. Directorate of Panchayat is trying to control the BDO and curtail the rights of panchayats, the Usgaon Panchayat alleged on Friday. The Panchayat body was reacting to the new circular passed by the Directorate of Panchayat recently. Now, along with other panchayats, the Usgaon Panchayat too has strongly opposed this new circular. Here's more on this. On Friday, Deputy Sarpanch Ramnath Dangi said that this circular is completely against the development and smooth functioning of the Panchayat. Usgaon Panchayat has demanded that this circular be scrapped. Listen in. कारण जे सर्क्युलर काढला 31/7/2020 या सर्क्युलरान जो प्रोसिजर जो सरकारान जो दाखयला आमच्या हेजे कडल्यान हेडक्वार्टरांसून जो करपाचो हो प्रोसिजर तालुका लेवला वचून करचो. तेंच्यांनी जो आनी एई जे अपॉइंट केल्या हे एई जे आसा ते प्रत्येक तालुक्यात एक सुद्दां तरी अपॉइंट करून जर तालुका लेवलाचेर जर केलो जाल्यार तेंचे आमी अत्यंत स्वागत आमी तेंचे ऋणी आसा. कित्याक हो प्रोसिजर तालुका लेवलाचेर करीत जाल्यार फास्ट जातलो. पूण जो सरकारान जो आतां जी पद्दत जी आपणायल्या ती हेडक्वार्टराकडसून जी करपाची ह्या हितून जे पंचायत जी आसा ती सफर जातली. पंचायतचो डेव्हलपमेंट कांयच जावचो ना आनी शेवटी लोकांचो डेव्हलपमेंट हो उरतलो. की हो जो प्रोसिजर तुमी पणजेसून किंवा हेड ऑफिसांसून जो करूंक सोदता तो तालुका लेवलाचेर करचो जेणे करून लोकांची कामां फास्ट जातली. लोकांक डेव्हलपमेंट जातलो लोकांचो आनी लोकांकूय न्याय मेळटलो. It's Krishna Naik for Goa 365 in Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Sewage pipeline works are done, but the roads are left unrepaired. Due to the sewage pipeline work, most of the roads in Kolva are in a pathetic condition. Now, locals have demanded proper roads, especially before the Kolva church feast. Here's more on this. Goa 365 has been highlighting the condition of the roads statewide. Now in Kolva, locals have alleged that the roads got more worse due to the sewage pipeline work. The pipeline work is done, but the roads were left for the people to suffer. The local panchayat said that they have written to the PWD, but still are waiting for a reply. ड्यू टू आता जाले काबार जाले रेनी सिजन काबार जाले आता PWD आमी कोताय रिक्वेस्ट करल्या टू MLA आणि हे रोड करून घेवपा आमी रिक्वेस्ट करता हेका सुशील बाबाक. म्हणजे पावसा खातीर गेल्या रोड पावसा खातीर गेलो हाय न्हू आनी करपा जाय न्हू आता. तो फार्म केन्ना सर फार्म ऑक्टोबर न्हू आमगेले ऑक्टोबर पयलीं आमी करून घेतले. आता जाल न्हू रेनी काबार जाल म्हणटा आता PWD MLA एक लेटर कोताय ट्रू पंचायत एक लेटर कोताय सगळे मेंबर जाले रेजोल्यूशन घेतले आणि MLA रिक्वेस्ट कोताय. MLA रिक्वेस्ट केले हेच्या पयलीं MLA जायते आमकां आतां कोण दिलो हाय कामां
आमी रिक्वेस्ट करतो तेका फार्मा पयलीं आमकां करून दी. डिपार्टमेंटान काम चालू केल्लें आहा म्हणजे काम केलां बिफोर रेन स्टार्ट केलं ते एप्रिल महिन्यात स्टार्ट केला आनी सगळे थोडे फोनवाले फोन केला आनी रस्ते सगळे पेटे करून उडयल्ले आसा. कितले फाटीक सांगले होगोली ते फोन करून सांगले थंय आतां चोयता मातशें कितें कोताय वयताय गोंयताय आनी आमी तांकां अजून परमिशन दिल्लें ना. कित्याक परमिशन दिल्लें ना कित्याक तेमी आमकां ते रिगार्डींग ते रिलीज ऑफ ट्रिटेड वॉटर ते खूंय सोडपाक ते प्लॅन दित म्हणलो तो प्लॅन ते अजून दिल्लो ना आमकां. आनी आतां हांवें कडेन तेका आतां बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर हांव तेका मेळपाक तेका पयलो हांवें अभिषेक म्हणलो तेजो हे सायडी इंजिनियर सो तेका पयलो तो येतलो आनी तेणें सांगलें आपण रोड सगळे क्लियर करता ते रोड. आतां आमचे फार्मा पावले सगळे रस्ते पेडे जाल्ले आसा. फार्मा सोप कितें येता कळना नेक्स्ट मंथ सोप न्यू येतले तेजे कडेन आमगे फार्म सेलिब्रेट करूं मेळटा मेळना तें खबर ना कित्याक. It is Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Kolwa. Capping of private hospital rates for COVID-19 admission prepared by independent committee will be done, Health Minister Vishwajit Rane said on Friday. The Health Minister said that all rates have been sent to Chief Minister and the CM would take a decision on this. However, he cautioned that the government cannot control rates of private hospitals beyond a point. The Health Minister was speaking to media after having an inspection and inaugural of a small store at the Goa Dabolim International Airport over the SOPs and the safety measures for the incoming passengers. On Friday, the Health Minister also said that at present, all patients are very important and every bed is important to us. आमचे ANM मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर तांकां ट्रेन करून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक ऑन बोर्ड हाडून प्रत्येक होम आयसोलेशनाचो जो पेशंट आहा तेजे सगळे डिटेल्स सॅच्युरेशन आनी इतर काही गोष्टी ताका बरोबर ज्ञान दिवपाक आमी आमचे MPHW ANM आयुष डॉक्टर्स होमिओपॅथी डॉक्टर्स अंडर द हेल्थ ऑफिसर त्या एरियान ज्युरिडिक्शनान आमी तांकां ट्रेन करून VCचे माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान ट्रेन करून तांकां त्या एरियान प्रत्येक होम क्वॉरंटायन पेशंटच्या संपर्कात रावपाचें आमचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय की गोवा राज्य जे खर्च करता रेमडेसिवीर असो टॉक्सिलिझमॅब असो आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोष्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता. आमची एक्सपर्ट कमिटी तुमकां खबर आसा आनी त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी आमची एक्सपर्ट कमिटी जे काही डॉक्टर मोल्यो डॉक्टर राजेश्वर नायक डॉक्टर विरेन गांवकर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हे सगळे आमकां गायड करतात. त्याच बरोबर आमकां एक वेगळे तरेन आमी कंटिन्यूस काल बी आमची मिटींग जाल्ली. कालच्या मिटिंगेन आमी एसेस केले खंय आमकां गॅप्स जे आमचे आहा खंय आमी ते गॅप्स आमी कॉर्नर करूं शकता ज्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन आनी आमी वाचूंक शकता. The airport director Gagan Malik said that soon international flights will begin in India eventually, but the timing depends on the centre. However, till date all SOPs and guidelines are being followed at the Goa Dabolim International Airport. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ भूल आते हैं, कोई चीज़ आपकी स्पॉइल हो जाती है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है उस समय, तो वो सारी चीज़ें चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे मास्क हैं, चाहे ग्लव्स हैं या फुल PPE किट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वो एक सुविधा नॉमिनल रेट्स पे आपको यहाँ पैसेंजर्स को मिलेगी. वो जो भी चीज़ खरीदना चाहें वो उसको खरीद सकते हैं. उसके अलावा एक दूसरा जो स्टेप हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जो कुछ ही एयरपोर्ट्स पे किया गया है, हमने जितना भी बैगेज हमारे पास चाहे वो बाहर से अराइवल में आता है या हमारे यहाँ से डिपार्चर में बाहर जाता है, हमने सैनिटाइजेशन टनल्स को क्रिएट किया है. उन सैनिटाइजेशन टनल्स के थ्रू होकर बैगेज पास होगा और जब वो बैगेज पास होगा तो उसके ऊपर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड स्पेसिफाइड सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का स्प्रे होता है. स्प्रे होने से इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर अगर कहीं से भी कोई कंटामिनेशन है तो वो कंटामिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए. इसका दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि जो भी हमारा स्टाफ यहाँ पे उस बैगेज को हैंडल कर रहा है या यहाँ से वो बैगेज जब किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाता है वहाँ का स्टाफ उसको हैंडल करता है तो वो सेफ और सिक्योर फील करता है कि उसके हाथ में जो भी बैगेज आ रहा है वो कंटामिनेशन फ्री है. बिकॉज अल्टीमेटली एम ये है द चेन हैज़ टू ब्रेक. तो हम ये जो स्टेप्स ले रहे हैं इट इज़ बेसिकली टू ब्रेक द चेन. अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को रखा है या हमने काउंटर्स पे ग्लासेस लगाए हैं या और भी कोविड से बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए, वो सिर्फ इसलिए लिए हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स पे आने वाले लोग सेफ और सिक्योर फील. गोवा सरकार ने भी बहुत अधिक प्रयास किए इस चीज़ को कंटेन करने के लिए और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विटनेस है इस चीज़ के कि कितना हमने खुद देखा है कितना एफर्ट लगा है
इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जो हमारे लेवल से हो सकता है हम इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं कि It's Hiru Mahale for Goa 365 at the Dabolim International Airport. The Supreme Court asked motor vehicle tribunals and lower courts to change their approach when deciding on compensation to accident victims and to take into consideration that victims get deprived of living a whole life after suffering from disabilities. On Friday, the Supreme Court said that now it's time to think not only of physical damage but also mental damage. The bench led by Justice L. Nageshwara Rao disapproved of the normal approach in awarding monetary relief to the accident victims and their families. Earlier, the Delhi High Court had said that if a person loses his life in an accident, then only his family would get full compensation. Supreme Court asked motor vehicle tribunal courts to change approach beyond compensation. Supreme Court also says that the mental health physical damage should be compensated. Delhi High Court had earlier ruled out the compensation to be given only if one loses life. SC Court says that the tribunals and the courts have to be sensitive to victims. It's a Goa 365 Bureau Report. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Due to the outbreak of coronavirus, all businesses have come to a halt. Now in Bichuli, motorcycle pilots say that before non-Goan and some laborers would give them business. But now after they have gone back, we have no business. The motorcycle pilots say that the fuel cost too has gone up and want some help from the government. Otherwise, it will be difficult for them to survive under the present circumstances. Watch. आता 25 वर्सां जाली भाडी मारता आता ह्याच वर्सान अशें कोविड-19 म्हणून येयलो पयलीं तेन्नासून आमकां भाडीच मेळना बेश्टे आमी येवन हांगासर उबे रावता आनी समज खंय लांब मेळ्ळे जाल्यार ते सुद्दां मारून भंय दिसता अशी परिस्थिती जाल्या आमची. तुमी कितें हें घेता म्हणजे प्रिकॉशन कितें घेता भाडी मारतना? भाडी मारतना मास्क हे कंपल्सरी आनी सॅनिटायझर आमी लायिल्लोच आसता कित्याक सांग भयान मारचेच पडटा न्ही सो भंय हो दिसताच न्ही मदीं सांगले सुद्दां तशें. पेट्रोलूय वाडला तितून कितें तुजें जाता हें बिजनस कितें आहा? तितून पेट्रोलूय वाडला आनी तितून करून धंदो थंड पडलो बरें पयलींच्या भाड्याकून मातशें तर जादा सांगत जाल्यार लोकूय येवंक कळना अशी परिस्थिती जाल्या. आतां मेळोन मेळोन एक दिसभर राव जाल्यार 200-300 रुपया जाता तेज्या फुडें कडेन कशेंच जायना आनी तितून आतां आमचे पेट्रोलाचे आनी हेजे घराचे कशें भागोवपूच शकना अशी परिस्थिती जाला. आतां उलयता जाल्यार उलोवंक मेळना अशी परिस्थिती जाल्या. घरान कितें सांगता हाड म्हणून तरी हाडपाकूय मेळना अशी परिस्थिती जाल्या. म्हटल्यार हांगासर व्हडले पयलीं आमचें चलतालें तशें आतां कांयच चलना कमी प्रमाणान सगळें हे एकदां बणी सुद्दां जायना हांगासर आनी बेश्टोच घेवन बेश्टेच घरा वयचें पडटा. म्हटल्यार आमचे लोक हांगासर म्हटल्यार भोंवता हेवटेन तेवटेन म्हटल्यार आमचे एडजस्ट करून हेवटेन तेवटेन कितें आहा तो बाजार घेवन वयतात घरा. म्हटल्यार चडशे प्रमाणान हांगा भायले लोक आसल्या कारणान तेंचेच आमकां चड भाडी मेळा. म्हटल्यार ते गांवांत गेल्ल्या कारणान हांगासर आजून परत येवकूय आनी कांय ना त्याक लागून खुबशे हांगा गैरसोय जाल्ली आहा आमची. चोली आतां कितें आहा जवळ जवळ 80 व्हडलें आहा बारीक मोठे तशी तरेन म्हटल्यार पेट्रोलाक अर्दे वयता आनी हांगासर 2 गाडी मारली जाल्यार ते पेट्रोलाकूच वयता. घराडेन म्हणजे कितें व्हरोंक अशें आपल्याला गैरसोय जाता. म्हणजे सॉलिड तुमकां ह्या 4 म्हयन्यांक इफेक्ट सॉलिड जाला? इफेक्ट जाला म्हटल्यार आमकां अशें हांगासर मदत हें तेमी तशें कोणी कांय करूंक ना. कोणूच विचारूंक येवंक ना. आमकां दिलां अशें कोणी म्हटल्यार पूण गव्हर्मेंट लेवलाचेर कोणी येयले विचारपाक? गव्हर्मेंटान बीन तशें कांयच वास्कोशीत घेवना. It is Mahesh Govekar for Goa 365 in Bicholim. Madgaon retail fish vendors and fish cutters do not want other fish vendors to sell their fish on roadside outside the market. They also feel that the number of fish cutters in the market are too many. They met the SGPDA chairperson, that is Wilfred Disa, over this issue. The fish vendors said that they would be officially writing to the SGPDA, the collector and the municipality asking that this practice of selling fish outside the market be stopped immediately. अरे बाबा आम्ही येईल मार्केटान गिरायक ना होलसेलान सगळे रिटेल विकताय आणि फिश कटर बी पहिले 6 जण सांगलेले आता 50 आणि 7 जण फिश कटर आहे आणि तेंगेले भितर झगडून मारून जबरदस्तीन बसयताय. तो एक बसलाक म्हणल्यार दुसरो बस म्हणटा तो चीट मारयला आपूण चीट मारता म्हणटा चीट आपणाक दिवपा जाय म्हणून म्हणून तेंगेली बरी कन्फ्यूज जाली आणि आयज कोण सांगूंक लागलो होलसेलाक 50 आणि 7 जण लोक बसयले. आता तुम्ही कितें करताय काय म्हणून आणि आमी म्हणलें गोंयकार आनी मार्केटान बसले आहाय तांकां धंदो ना ती बायल म्हणटाय आमी कितें करपाचें हिंग बसून आणि हे जाण जावन पॉलिटिशियन बरी पडटाय
पॉलिटिशियन कितें काय म्हणल्यार हाडून तांकां मार्केटां बसयताय. आपणाक 10 जाण बसय, तेगे 5 जाण बसय, तुमगे गांव मार्केटान बसय. तो आपणाक गांवां लागयलो ते कोण रिक्वेस्ट फोन मारून आमी फोन मारून आपोवपा लागलो आनी सांगिल्लें हांव म्हणटा कितें होलसेल म्हणटा तुमकां तितून पॉलिटिशियन तुमी गेम खेळटाय. पॉलिटिशियनाक खबर ना होलसेल आनी रिटेल म्हणल्यार कितें तें. होलसेलूच जावपा जावो. आमी कलेक्टराकूय लेटर करतले आनी एप्लाय करतले आनी तांकांय लेटर येतले, PDAकूय लेटर दितले, प्लस म्युन्सिपालिटीकूय लेटर दितले आनी सांगतले अशें प्रॉब्लेम जाता, ताका लागून सगळ्या बिजनस ना हो बिजनस सगळ्यांकूच जावचो. अशें म्हणून मार्केटान इतलो वर्स आमी मार्केट आमकां लागून हाडलेलो आनी खंयच्या रस्त्या वस्तीक नुस्तेकार बसताय आनी तें गिरायक जायना म्हणटाय. तांकां आमी तें सांगिल्लें तांकां तुमी कलेक्टराक लेटर कराय म्हूण. ही भायल्या नुस्त्या बसताय तें कलेक्टरान बंद करूं जाता डायरेक्शन दिवन. आनी आमगे होलसेलां बसत तें आमी इकरां दिवूं जातालीं. आमी सांगिल्लें जायतें एका आमगे कॉन्ट्रॅक्टरा दिवूंक सांगिल्लें तें बेगीन बंद कर म्हूण. पूण तें जायनासलें. मागीर आमकां पुलीस आनी तांकां बंद करपा पडलें. म्हणल्यार काठार आमी न्यू कोण गेले नाय. काठार पयलीं लागलो तें फकत ते सकयल बसताले तें तांकां आमी कडापाकान वयर करून दिलां. ती म्हणटाय थिंगां आतां 50-55 आहाय म्हणल्यार ते सगळे पयलींचे. तांकां आमी आतां कोणा आमकां काडले सगळे पयलीं म्हणटाय. कोणा आमकां बंद करूं जाताय. The chairman said that he would look up into this matter and also put this proposal at the next meeting. होलसेल फिश मार्केट आमी नवां दवरल्या बरो ताका लेटर कर म्हणल्यार आनी आमी नवां बंद करपाक थंयता उलयता आमगे मिटिंगेक मिटिंगेक घाता आनी नवां बंद करपाक. It is Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao. Around 25 existing fruit, vegetable, fish and meat vendors in Korthali began their first day of sale in the new Korthali market complex after they were shifted to the new complex on Wednesday evening. Korthali Panchayat Sarpanch, that is Senior Pereira, and other Panch members were also present along with the 25 vendors offered prayers before starting their business on the first day. Pereira, who has been a part of the struggle to demand the shifting of the existing vendors to the new market complex, had unfortunately passed away on Monday, 2 days before the existing vendors were shifted to the new market complex. The existing vendors have been operating for a temporary shade since 2014, which was not in a proper and which completely not hygienic watch. Well, fish vendors, कोविडाक लागून ती आमची वेंडर्स आसा ती मातशी जाणटी. सो बिकॉज ऑफ द कोविड सिच्युएशन, पेंडेमिक सिच्युएशन, दे आर नॉट प्रेजेंट दीज डेज. ओके, यंगस्टर्स जी आहाय ती आहाय आयज. वी हॅव 12 fish vendors, existing ones. We have 4 vegetable vendors. We have 4 fruit vendors. Meat vendors are आमचे 1 beef vendor, 2 pork vendors, 2 chicken vendors, which are only existing. Nobody is new here. And then we have freelancers. Freelancers म्हणजे जे कोण, we have freelancers vegetable म्हणजे जी कोण आता पावसाच्या दिसांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी कुट्टाळकारांनी जायत जाणां भाजी तरकारी जायते भाशेन रोयलो आहा. लेट देम ऑल्सो गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न देयर लायवलीहूड. तेंची जी वेजिटेबल घरान पिकावड जाता हांव मागतलें हे मिडियांतल्यान तांकां मेसेज पावोवपाक, बिकॉज नाव वी कॅनॉट पास ऑन द मेसेज ऑल्सो. जे तुमच्या घरांत कसली तरकारी कसले फ्रूट जाता तुमी पंचायतीक इन्फॉर्म करचें. आपणाक 1 or 2 दीस दियात, सोंपो दियात आनी आमी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले. तुमी येयाय, तुमचे तें तुमचो एपाचो पिकावड जाता ती थिंगा दवराय इंकाय अँड यू कॅन अर्न योर लायवलीहूड. फ्रॉम 2014 ती जे टेम्पररी शेडांत आहलोली आमचे हे येत व्हडले मार्केटाचें इनॉग्रेशन जालें 2019 जानेवारी. आयज देड ऑलमोस्ट 2 वर्सां कंप्लीट जावपा येयली. तुमी सगळीं जाणा, आख्खी कुट्टाळकार तशें आख्खे गोंयकार जाणा 2 वर्सां जालीं हे मार्केट ओपन जाल्लें आनी तितून ते पोजेशन जावंक ना. इट वॉज ऑलमोस्ट एन वायट एलिफंट. ओके, आयज कालचे दिसा इनफॅक्ट काल एकदम खुशालकायेचो दीस आनी 4-5 दीस पयलीं मिटींग घेतली. वन थिंग हांव चड करून स्ट्रॉंगली भितर घेतलें, बिकॉज यू नो वॉट हॅज हॅपन, अ स्मॉल इन्सिडंट. एकली आमची फीश वेंडर बाय पियेदाद मावरा म्हणटली, ती जावन आसली आमची फ्रंट वॉरियर. तिचो सदांच एक हावेस आहलो न्यू मार्केटान भितर सरपाक. एंड आय रियली फील व्हेरी सॅड बिकॉज ऑफ कित्याक आमची गांवची बायल तिचो सदांच एक हुस्कोच आसलो केन्ना आमकां न्यू मार्केटान वतले काय म्हणून. आनी ती सदांच आमची बाराबर आहलोली. बाय तूं वच, सदांच म्हाका मागण्यांत घालताली. ती म्हणटाली तूं वच, तुमकां आमकां जरूर जैत म्हणटाली. म्हळ्यार आयज आमकां एकदम दुखी कित्याक ती आमचे बाराबर आयज ना. आयज वी आर मिसींग हा आनी देवान तिका स्वर्गाराच्यान सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण हांव मागता. Hiru Mahale for Goa 365 in Korthalim.
With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365TV and subscribe our YouTube channel Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.